Hello, everyone. Thank you very much for joining us today in this important and timely webinar, Empowering Citizen Participation for Building Caring and Inclusive City. My name is Adrià Duarte, and I'm pleased to open this session and to welcome all of you on behalf of the UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights and the International Observatory on Participatory Democracy. So we are gathered today to reflect on the powerful and evolving vision, the caring city. A city that puts people at the center, a city that recognizes the dignity and autonomy of all its residents, a city where public institutions not only care for the citizens, but also care with them through collaboration, participation, and mutual respect. This webinar comes at a time when our cities are navigating complex challenges like climate change, social inequalities, migration, an aging population, and all the current complex situation, economical and political, geopolitical situation in the world. So these challenges demand more than just technical solutions. They call for empathy, for shared responsibilities, and for a strong commitment for social inclusion, human rights, and participatory democracy. Today, we'll explore how citizen participation is not just a democratic right, but it's also a powerful tool for care. We'll hear how co-governance and inclusive policies can help build urban environments that are more accessible, more responsive, and more just, especially for caregivers, often the unsung heroes of our societies. We'll also draw inspiration from local practices. Today, we'll have practices from Brazil, from Jordan, from Spain, and Portugal that are pioneering inclusive and care-centered approaches. And we'll connect these reflections to broader work within UCLG, including the upcoming Goal 7 report on the economies of equalities and care. So I invite you to actively engage, share your perspective, and reflect with us on how we can bring care to the heart of governance. We will have these presentations, but then, of course, we invite you to participate through the chat, to make questions, to share your reflection, and at the end of the webinar, we will open the floor for your questions and also for your comments. I would like to take this opportunity also to mention that our next observatory conference that will take place in Córdoba, Argentina from May 21 to 23 will also have a session dedicated to care in the city, which will certainly link to the participation perspective. So it's now a pleasure for me to give the floor to Ana Calvete, the head of research of UCLG, who will help us to see with some background and key insights from the Goal 7 process and these contributions. Also that OIDP make one contribution. So Ana, the floor is yours. Pues buenas tardes a todas y a todos, o buenos días, depende de dónde estéis. Y muchas gracias, Adrià, por esta introducción. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes en nombre de CGLU y como responsable de este proceso de investigación Goal 7, ¿no? Sobre economías de la igualdad y los cuidados que estaba mencionando Adrià. Quiero agradecer a OIDP, CISDP por esta invitación y por promover una conversación que es tan urgente como necesaria e importante, ¿no? De hecho, la semana pasada estábamos en el 6º foro de desarrollo económico local en Sevilla, y ahí pudimos observar que pues los cuidados están cada vez más presentes en nuestras instituciones a todos los niveles, pero que aún queda un largo camino por recorrer para que este marco pues no solo se integre formalmente, sino que realmente transforme de raíz pues estas lógicas patriarcales, extractivistas y productivistas que siguen pues dominando nuestras instituciones, ¿no? Desde CGLU entendemos los cuidados pues no solo como un conjunto de servicios a personas con ciertas necesidades, ¿no? Podríamos pensar en niños y niñas, en personas mayores, en personas con discapacidad, o como una responsabilidad individual o familiar, sino que los entendemos como una necesidad de todas las personas, como sociedad también, ¿no? Un derecho humano fundamental, y también como una responsabilidad política, ¿no? Del conjunto de las instituciones públicas bajo la lógica de la corresponsabilidad. Dadme un segundo porque me está saliendo un mensaje. A ver, que tengo que poner que estoy hablando en castellano. Ahí está. Espero que no tengáis problemas con la interpretación. Pues eso, lo que decía, ¿no? Cuidar para nosotros significa sostener la vida en todas sus dimensiones, y ello incluye la dimensión física, la emocional, la comunitaria,
la ecológica también, eso es importante, significa reorganizar nuestras prioridades como sociedad y como gobiernos, ¿no? Para que el bienestar de las personas y del planeta estén en el centro de la acción pública, y eso también significa poner la reproducción de la vida sobre la producción, ¿no? Y este crecimiento económico sin límites que creo que conocemos bien. Para nosotros hablar de cuidados es hablar de derechos, de justicia social, de reconocimiento, de agencia, también de cómo planificamos las ciudades, ¿no? De cómo distribuimos el tiempo, de cómo pensamos todas las infraestructuras, los servicios públicos, la democracia. Y por eso nuestras agendas, tanto política como de investigación en CGLU, colocan los cuidados como una base para construir un nuevo contrato social que sea local, que sea justo, democrático y sostenible. Y por eso en nuestra agenda política, ¿no? Para los años que vienen, que será la base, nuestra agenda que será la base de nuestra contribución, ¿no? A la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que tendrá lugar en noviembre, eso que hemos llamado nosotros ese pacto social local, pues tiene los cuidados como uno de los elementos transversales a toda nuestra actuación. Dicho esto, en este marco es donde lanzamos precisamente hace poquillo el diario multimedia de este proceso de investigación Goal 7. Es una plataforma colaborativa que recoge más de 50 contribuciones de más de 15 socios, incluyendo organizaciones sociales, centros de investigación, redes internacionales de todas las regiones del mundo. Podéis ver en pantalla lo que es el diario multimedia. Muchas gracias, Mateo, por compartir. Y dentro de poco os pasaremos el enlace por el chat para que podáis acceder a él. Entonces, estas contribuciones en el marco de este diario multimedia hacen un recorrido por la naturaleza multidimensional del cuidado, ¿no? Como estábamos diciendo, y lo conectan con múltiples ámbitos de la gobernanza local. Por ejemplo, estamos hablando de planificación urbana desde la proximidad y teniendo en cuenta la vida cotidiana, servicios públicos esenciales, salud universal, cuidados domiciliarios, hablamos de respuestas a crisis y resiliencia comunitaria, hablamos de políticas sociales, culturales, de seguridad, de paz, hablamos de democracia participativa, que me interesa hoy, presupuestos con perspectiva de género, por ejemplo, hablamos de políticas del uso del tiempo y de nuevas formas de valorar el trabajo de cuidados. Entonces, lo que muestran estas experiencias es que el cuidado no es un tema sectorial, sino que para nosotros es una forma de gobernar, ¿no? Una nueva mirada a la gobernanza local, una manera de reorganizar lo público a partir de la corresponsabilidad y la solidaridad, que esto también lo mencionaba Adrià antes. Uno de los hallazgos más potentes de esta primera fase del proceso es precisamente cómo el enfoque de cuidados refuerza, ¿no? Y amplía la democracia local. ¿Por qué? Democratiza el conocimiento, ¿no? Reconociendo esos saberes y experiencias de quienes tradicionalmente han sido excluidos y excluidas de los procesos de toma de decisiones, porque redistribuye el poder, reconociendo a quienes cuidan, ¿no? Históricamente, pues personas, mujeres sobre todo, ¿no? Marginadas, precarizadas, invisibilizadas, y las reconoce como sujetos políticos centrales en la construcción de nuestras sociedades, y porque genera vínculos de confianza que permiten reconstruir relaciones, pues, entre las instituciones y la ciudadanía, ¿no? Desde la dignidad, desde la participación y el respeto mutuo. Y en este sentido, retomo lo que decía Adrià antes, me gustaría mucho mencionar una contribución del colega Yves Caban, que ya no está entre nosotros, una pena. Yves abordó los presupuestos participativos, ¿no? Y mostraba cómo los presupuestos participativos, tanto los proyectos seleccionados, ¿no? Finalmente, como el proceso en sí, pueden fortalecer la democracia, la igualdad y la confianza en las instituciones si se les aplica esta lógica de cuidados. El lunes publicaremos un documento de síntesis, es decir, todos los documentos que estáis viendo en la pantalla ya están disponibles desde hace unos días, y el lunes publicaremos el documento de síntesis que hemos preparado junto con el equipo de IIED, que recoge, pues, las principales reflexiones de esta etapa inicial del proceso de investigación, ¿no? Sin adelantar demasiado para generarles un poquillo de curiosidad, pues quiero dejarles 3 mensajes clave que resumen, pues, lo esencial de este recorrido que hemos hecho junto con muchas otras instituciones, ¿no? Y es que hemos podido comprobar que, primero, los cuidados nos permiten construir ciudades más justas e igualitarias, ¿no? Que reconocen y reparan las desigualdades históricas, que los cuidados son la base para una democracia más inclusiva, basada en la confianza, que
contribuye a redistribuir el poder, escucha y garantiza derechos, dignidad y justicia. Y en tercer lugar, que los cuidados son también una estrategia de sostenibilidad, que vincula pues, el bienestar de las personas con el cuidado del planeta y, importante, de las generaciones futuras también. Con esto termino. Les invito a seguir este proceso de investigación, que como decía, pues les pasamos el enlace por el chat y bueno, animarse a contribuir con sus experiencias exitosas de allá de donde vengan ustedes, porque creemos que este conocimiento, ¿no?, nacido desde la práctica, sus prácticas en realidad, es valioso y merece ser compartido pues, para fortalecer estas agendas colectivas que tenemos. Y ya está, pues muchas gracias y con ganas de participar en esta conversación. Muchas gracias, Ana. I'm going to switch to English again. Yeah, for the people that just joined, we have an interpretation system, so please, colleagues, put again on the chat. También repito, para los que han entrado ahora, bienvenidos todos los que se han sumado, tenemos un sistema de interpretación simultánea que por favor podéis seguir desde el sistema. Thank you very much, Ana. I think it's congratulations again for the amazing work that you have done. And it's also, we're very proud also that we could contribute also with this contribution from Professor, late Professor Yves Caban. There was also my remembering for him. And it was just to mention that the practices that Professor Caban analyzed from the participatory budgeting, a great number of them came from the OIDP award. So also the cases that we have today from Amman, from Maia, from Aragón, and from Osório are also were practices from last year award. So it's also the award. It's also a great opportunity to collect these practices, and it's an important way. And I really invite you to participate in this Gold 7 process. So as I was mentioning, today we're going to have 4 practices from 4 cities and territories, and they're cases of social inclusion, of participation, and basically we have one from food security, we have one from children participation, we have one from accessibility, and the other one from social inclusion. So it's 4 different ways to using participation and to assess and to implement this caring cities and for cities and territories. So I think it's going to be 4 amazing practices. So let me introduce Nisreen Dauod, who is the Manager of Sustainable Development of Amman Resilience Unit at the Greater Amman Municipality. So Nisreen, the floor is yours to present about this community urban farming in Amman and this connection with care cities. So please, Nisreen, thank you very much. Thank you, everybody, and thank you for inviting me. Unfortunately, I have to leave in like 15 minutes, but I'm leaving my email in the chat box in case somebody have any question later on. I will start my presentation. Can you see it? Yes, we're seeing it. Okay. So a little bit of introduction about Amman. It's the biggest city, the capital of Jordan. 45% of the population lives in Amman, with a population of 4.6 million inhabitants. It's the economic, cultural, and political center for the city of Amman, for Jordan, and with the highest capital enterprise in the country. And it's a young city, 40% of the population under the age of 20. In the past 10 years, we've been working very hard on our sustainable portfolio, building the city resilience, especially on climate change, starting with the resilience strategy in 2017. And recently, we updated our second climate action plan to make sure it is aligned with the national climate change policy that was published by the government in 2022. And to make sure through this whole process that we are on the right track, we did a voluntary local review of the SDG, the UN SDGs, and we were the first city in the region to publish this report. For community engagement and community public parks, we work on 3 levels of intervention: the long-term city level that include the Metropolitan Growth Plan, the resilience strategy,
Then we are working on medium short-term strategies and policies like the Climate Action Plan, the Green City Action Plan, the Greening Policy, and the Green Infrastructure Policy. And down to the project level with urban agriculture and improving the living condition around the city of Amman. And it is all connected on the master plan, Amman Plan 2025. And now we are working, we will start with the task of updating our master plan. The master plan, the whole, it's a comprehensive approach taking into consideration agriculture, transportation, heritage, the whole process of planning the city of Amman. The Climate Action Plan was released actually only 4 months ago to reach the zero carbon by 2050. It's an ambitious goal for our capacity as a city, but we need to work on several pillars and priorities, and we need to work on a balanced approach between mitigation and adaptation. And the zero carbon scenario, we need to work also with stakeholders, different stakeholders, projects that need to be implemented by other entities, by the private sector, and in collaboration with the community. Our urban agriculture project has several goals, including food security, addressing climate change, using new innovative agricultural techniques, providing a better municipal services and development, economic and social benefits, educational and awareness. And during the whole process, we faced several challenges, starting with the availability of lands for agricultural purposes, water security. Jordan is one of the poorest countries on water all around the world. So it is a challenge to green our plant more green spaces without the availability of enough water. We had several challenges regarding the awareness of the public and the technical expertise within the city staff, and also the cost, along with the urban planning challenges and the climate change. But after around 10 years working on this project, we actually have a good outcome, starting with strengthening the community engagement, integrating urban agriculture in the processes and policies of GAM, of the municipality. Now, agriculture and greening is one of the goals and the process that mainstreamed within most of our project. We work on greening the city of Amman. Also, we worked with a lot of private sector, with the public, and we used new farming and irrigation techniques. And now we are upscaling this project. I will start with 2 case studies and how did we upscale this project. We're starting with the improving living conditions in disadvantaged area of Amman. We did green infrastructure development project in collaboration with the public. We actually went on some of the high dense area, and this area also has a lot of refugees who are living there. I don't know if you know, but in Jordan, 1/3 of our population are refugees. So on this area, wherever they are concentrated, focused, living on this area, we implement a green infrastructure development project. We worked with the public. We sat with them, consulting them on what type of services they need.
what type of sidewalks, stairs, parks, facilities they need in these neighborhoods, and we implemented the project either funded by the city or funded by some other donors agencies. And what we did also in this project is a project called Cash for Work, where we asked the people, the young people who are living in these areas to actually implement the project, the construction work themselves, with some cash in return of their work. And we used a new techniques called the Miyawaki method. It's a sort of reconstruction of the soil to be more sustainable, and we need to take care of these plants only for 2 years, and then it will be maintained self-efficiently. The other pilot project is the community-based urban gardening at Queen Rania Park. The park was already there. It was providing some technical and training for free for the public, but we did specifically urban farming project there. We built a greenhouse. There we worked on 5 pillars: community consultation, vocational training, cash for work, providing a market for their products, and at the end we prepared operational guide for later on to be implemented in other locations around Amman. We started with the gardening training, 5 days training program for the residents to attend what type of trees they could plant on their own houses, how to utilize the land slopes for water harvesting and planting, using the recyclable materials to be utilized for planting. And it was really successful that, especially after the COVID, when we announced that we need around 50 people to attend this training, the actual number was 800. So we needed to repeat this training, and it's still going on till now. Also, we did a training in composting using the organic materials to provide compost for their own uses. We did some construction work building the greenhouse. Also, we implemented some sustainable application like the PV panels. We did rising beds for elderly in order to plant trees without putting any pressure on their selves. And finally, we published the guide book and the manual, which is now being used and in repeating this exercise in other locations. Last year, we as well opened our first farming training center. It provides for the public training on urban farming, and we also market their products. Either we buy it, the city, we buy them ourselves, or we marketing it on some local markets. And this also was implemented recently on other 3 locations. We added also grey water treatment plant, greenhouse, along with the agricultural areas. We started also another task on using the rooftops, especially after the COVID. We again provide
the people who volunteer to plant their own rooftops with the raw materials, with the plants themselves, with anything that is needed to implement to plant trees in their rooftops. And this is the case study. How did we start with a pilot project, and now it is being implemented all around the city of Amman. And thank you. Thank you very much, Nisreen, and really congratulations for all the work you have been done, and really thank you. It was really interesting, really like comprehensive, like and I'm amazed at how many like projects you have been involved. So congratulations really for the work, and it's quite interesting because you really show this intersectionality, no? Because we're talking about ecological like adaptation, environmental adaptation, all the question of food, that it's so important, the food like security, but also all the idea of you talk about the refugees and the importance to like involve the different groups, the community. So it's really very important, very intersectional, and very comprehensive like group of different like tools. And it was also really important that you mentioned several times that the pandemic was a moment that really changed, was a really a chief moment, because you realize that some of the difficulties, but also opportunities to like to evolve and to like innovate. So it's really, thank you very much, and I think it's quite interesting. Some of you are questioning, yeah, we're gonna ask for the presentation, so we're gonna be sharing on the later the we are recording also this session. We're gonna have the video and the presentation. So yeah, of course. Yeah, thank you, Viviana, because as some people have joined again the conversation, I remind you that we have the Wordly for interpretation. So it's a system for transcription, but you can put the volume on. So we recommend you that you use the phone if you're like using the computer, the laptop for like watching us. So use the phone with the QR code for the translation. I'm going to be repeating in the different language. Hola, para los que se hayan sumado ahora, como estaremos utilizando diferentes lenguas, si necesitan interpretación pueden usar Wordly. Les recomendamos que lo hagan desde su teléfono móvil. En el chat estamos pasando el código, si no desde con este código QR pueden seguir la transcripción de lo que se va diciendo, pueden elegir pues el español en este caso. Et maintenant, français pour les gens de langue française, juste vous dire que nous avons ce système d'interprétation, donc nous vous encourageons peut-être, c'est plus facile si vous suivez depuis votre ordinateur, de prendre avec votre téléphone, juste d'ouvrir avec le code QR ou avec le lien qui est sur le chat, juste de vous aurez la transcription de ce qui est dit en français, vous pouvez même mettre le son si c'est OK. So thank you very much again. So let's move to the next presentation for today. So we're gonna move to Brazil, and we're gonna have Alencar from Alencar Massulo, who's an architect, an urban planner, territorial management team of the city of Osório in Brazil. And he will be presenting the citizen participation of Osório's children in the revision of the city's master plan. And Alencar is going to speak in Portuguese, so if you need the translation, then follow the Wordly. Alencar, the floor is yours. Olá, boa tarde. É um prazer poder estar aqui. Precisam de uma cidade que cuida dos seus resíduos, enfim, precisa de uma série de situações que favorecem toda a coletividade. Podemos seguir? Então, o que nós aprendemos, né, nesse processo todo? Principalmente que a participação das crianças, ela diminui as disputas políticas, ela equaliza melhor essas questões extremas de política de direita, de política de esquerda, esses favorecimentos pessoais. A participação das crianças, ela melhora o debate político. O engajamento também ele melhora a partir dessa percepção. Desafios que a gente tem pela frente, desafios que a gente já teve até aqui, que foi coordenar os diversos setores de e os desafios daqui para frente é que, uma vez implantado esse projeto, ele precisa funcionar, precisa se manter em funcionamento, essa engrenagem precisa ser mantida funcionando.
Como nós começamos com poucas pessoas, começamos com um grupo pequeno, começamos sem orçamento, até hoje isso é uma dificuldade, mas a gente não pode perder bom esperando pelo ótimo, né? Então essa é uma filosofia nossa. Então vamos começar a fazer e depois, com o tempo, as coisas vão melhorando, a gente vai tendo com nossos erros e as crianças participando vão nos mostrando como a gente pode ser melhores, inclusive como gestores públicos. Os próximos passos, então, desse projeto que já percorre diversos setores da cidade, são os encontros regulares desse comitê para que a participação das crianças seja frequente, a capacitação dos colegas que trabalham no serviço público e também das pessoas que se engajam no projeto, expandir e engajar essas parcerias externas com instituições, com universidades, com associação comercial, enfim, com diversos setores da sociedade, e executar, a partir de intervenções urbanísticas mesmo, as melhorias que as crianças pedem e que se transformam em política pública a partir dessas percepções e desse encaminhamento desses projetos, dessas demandas ao prefeito da cidade e a quem pode, de fato, realizar essa transformação na prática. Não sei se a gente tem mais algum slide, uma última tela. Eu finalizo sempre com este desenho. Esse desenho foi feito por uma criança de 7 anos. No primeiro exercício que fizemos, na primeira oficina que fizemos de desenho colaborativo, quando nós iríamos projetar uma nova escola na cidade. E esse desenho traz ali uma escola colorida, uma árvore bem grande, ele traz espaços para brincar, ele traz um parquinho, um playground, e bem à direita, embaixo, num desses brinquedos desse parquinho, algo que me chamou a atenção porque eu não soube o que era. E aí eu perguntei para a criança o que era aquilo, e ela disse, ué, é uma criança andando de balanço numa cadeira de rodas. É uma criança que não tem condições motoras de participar da brincadeira, mas que com um brinquedo adaptado ela consegue participar. Logicamente que essa criança não está pedindo exatamente esse brinquedo adaptado, mas está mostrando para nós que somos profissionais, arquitetos, urbanistas, gestores públicos, que nos projetos não se pode esquecer ninguém. Todos eles, todas as pessoas em qualquer condição precisam estar incluídos nos projetos. E essa humanização é que a gente precisa levar em consideração sempre que a gente começa um novo projeto, começa uma nova política pública. Esse olhar diferenciado que só a criança tem. E essa criança em especial é minha filha. Hoje ela tem 11 anos, na época ela tinha 7 anos, e ela participou dessa oficina de uma forma voluntária, espontânea, e eu sempre levo esse desenho comigo porque ela me pede que eu mostre os desenhos das crianças e que eu não esqueça de projetar para todas as pessoas em qualquer situação que eu vá ter de projeto ou de política pública, como arquiteto ou como gestor público. E assim finalizamos essa apresentação. Acho que tem mais uma última tela. Agradecendo o tempo e me colocando à disposição de todos vocês para o que a gente puder construir em colaboração em comunidade. Obrigado. Muy obrigado, Alencar. Muchas gracias por la presentación también. Se nota que muy sentida y muy querida también con el ejemplo que nos has presentado. Creo que, en fin, lo has explicado muy bien, ¿no? Cuando hablamos de hacer participar a la infancia, de hacer participar a los niños y las niñas, la dimensión del cuidado es clarísimo porque es justamente cómo incluir a las personas que tradicionalmente no participan y cómo pensar una ciudad, cómo pensar espacio público, cómo pensar unas actividades desde el punto de vista pues, de todas las personas, de los que son más frágiles porque no tienen voz normalmente y porque tienen necesidades especiales, y creo que está muy bien ilustrado la importancia, pues cómo la participación, la inclusión pueden justamente permitir pensar y tener esta perspectiva de la ciudad del cuidado. Así que muchas gracias, Alencar. Vamos a ir ahora a la tercera presentación, y en este caso vamos a ir a un gobierno regional que también nos interesa mucho. Justamente nosotros desde
desde CGLU trabajamos con las ciudades, pero entendemos que los gobiernos regionales tienen un papel fundamental también. Y en este caso nos vamos al gobierno de Aragón. Vamos a tener a María Jesús Latorre, que es la jefa del Servicio de Transparencia del gobierno de Aragón y que nos va a hablar de la experiencia de gobierno fácil, que fue también del premio del año pasado y que justamente trataba mucho sobre la inclusión de personas con discapacidad y diferentes personas que tenían, en fin, cuestiones de discapacidad y cómo justamente replantear las instituciones públicas y la forma en la que funciona la administración para poder pues trabajar también. María Jesús, no sé, te estoy viendo, no sé si nos estás escuchando, si puedes hablar, tienes que mutearte, de activar tu micro, digamos, en el Zoom y ya vas a poder hablar. Debería ser debajo a la izquierda, tienes que ver y tienes que activar allí para poder tomar la palabra. Ahora creo que sí. Te escuchamos, María Jesús. Hola, buenas tardes, ¿me Buenas escucháis? tardes. Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Un momentito que estamos intentando, exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos muy interesante la participación de los compañeros. Pues en efecto, desde los gobiernos, desde la experiencia de un gobierno regional o local, desde la comunidad autónoma aragonesa, hemos presentado lo que se denomina un proyecto de gobierno abierto o gobierno fácil. Entendemos que es una práctica con la que queremos seguir la evolución que se inició hace unos años con la idea de realizar un gobierno más abierto y más participativo, una nueva forma de hacer las políticas públicas. Entendemos que a través de esta iniciativa se están realizando diversas actividades con la finalidad no solamente de favorecer una participación de los ciudadanos, sino avanzar en la idea de una mayor transparencia y en el derecho a la información. Entendemos que se está evolucionando en el ámbito de la transparencia pública y no solamente consiste el derecho a obtener una información, sino también el derecho a saber. Esto es derecho a preguntar al gobierno, derecho a acceder a los datos, a explotar los datos, a ser contestado, a conocer un plan de gobierno, a poder chequearlo y controlarlo. Igualmente, se avanza en la transparencia y en el derecho a saber como una de las herramientas para una mayor participación pública. Y ligado a ello está el derecho a decidir, es decir, el derecho de todas las personas a expresar la opinión, a sugerir ideas, a mejorar una ley o un plan, a poder influir en las políticas públicas, a aportar el punto de vista de un colectivo o a tener una respuesta en un sistema trazable. También va ligado a la innovación social y a las nuevas formas de hacer las políticas públicas y al derecho a hacer. Esto es derecho a coproducir con el gobierno, derecho a producir en tu ciudad, en tu pueblo, en tu región, derecho a la investigación, a la ciencia ciudadana, derecho a experimentar, derecho a aprender participando y haciendo, derecho al diseño social o derecho a equivocarse. Dentro de esto, entendemos que el gobierno abierto es una evolución natural de las políticas de participación ciudadana y transparencia que se emprendieron durante los últimos años y es una voluntad de los distintos gobiernos regionales que ahora pretendemos llevar más lejos en el empeño de convertir al Gobierno de Aragón en una institución abierta, porosa, plural, transparente, innovadora, donde las ideas, las inquietudes, el talento, las opiniones de la sociedad
civil sean consideradas no solamente como un ente pasivo democrático necesario, sino como un activo capaz de agregar valor en forma de mejores derechos y mejores servicios públicos. Dentro del gobierno abierto, una de las iniciativas estrella es nuestros talleres de lectura fácil. Se trata de iniciativas que han sido premiadas durante la legislatura anterior y en el año 2024. Este taller o esta iniciativa está basada en los principios de la democracia lectora. Facilitar el acceso a la lectura como disfrute y como fuente de información para todas las personas, y también con la integración social como parte de su integración activa en la sociedad. Este taller está dirigido principalmente y realizado por personas con dificultades lectoras y de comprensión, bien sean personas mayores, personas inmigrantes, personas con dificultades cognitivas o lectoras, escolarización deficiente. De ahí que se hable de una accesibilidad cognitiva cuando tratamos los fines de la lectura fácil. Con ello, facilitando el entendimiento de los textos normativos, proyectos, documentos que utiliza la administración pública, sirven como una herramienta para estos colectivos que se integran, y con ello se pretende el fortalecimiento de la democracia en su acepción más radical en cuanto al concepto de pueblo, de un pueblo en el que están representadas todas las personas. Se trata, en definitiva, no solamente del derecho de acceso a una información, sino un derecho a comprender. Este derecho se revela como un derecho para luchar también por el resto de los derechos, bien sean sociales, políticos, económicos, desde la propia consciencia. Favorece la participación de las personas en general y en las estructuras políticas y administrativas en particular, ya que es el fundamento, como hemos enunciado, del derecho a saber, el derecho a decidir y del derecho a hacer. En este sentido, podemos citar algunos artículos como incluidos en la Ley 5/2019 de 21 de marzo de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, que establece en su artículo 80.2 que las administraciones y las entidades públicas de Aragón garantizarán el derecho de las personas con discapacidad a participar plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Para ello se pondrán a su disposición los medios y los recursos que precisen. Es por ello que desde el Gobierno de Aragón se inició un camino a través de la realización de la Ley del Voluntariado de Aragón en lectura fácil. Fue una de las primeras iniciativas que se llevaron a cabo por estos talleres. Con ello se quiere consolidar la iniciativa e incorporar un nuevo servicio en el portal de transparencia, donde colocar las leyes y otros textos normativos o textos significativos en formato de lectura fácil para personas con baja comprensión lectora, discapacitados, personas mayores. A través de la utilización de estas herramientas de lectura fácil mediante gráficos, iconos, lenguajes adaptados y fácilmente comprensibles, el Gobierno de Aragón quiere facilitar también la comprensión del plan de gobierno al conjunto de los ciudadanos de la comunidad autónoma. Mediante este plan se concibe como un documento abierto, flexible, participativo, sujeto a evaluación, en el que se concentran los objetivos estratégicos y las actuaciones del Gobierno durante la legislatura, y que lógicamente se corresponden de manera adecuada con las distintas prioridades u objetivos fijados en las leyes presupuestarias.
no solamente estas iniciativas estos talleres llevados a cabo dentro de la iniciativa de lectura fácil comprenden diversas iniciativas normativas, como es el estudio de diversos documentos en materia de sanidad, para el acceso a reconocimiento de discapacidades, la adopción de textos que son exigidos por los propios personas integrantes de los talleres fáciles, en el sentido de que son textos que les permiten un mayor conocimiento y participación dentro de una sociedad activa. Señalar que desde el Gobierno de Aragón se sigue trabajando en nuevas propuestas dentro del taller de lectura fácil a través de una entidad aragonesa y de la participación de los alumnos y alumnas que participan de los mismos. Estas personas que participan en los talleres periódicos de lectura fácil, además del trabajo que realizan dentro de sus respectivas entidades sociales, periódicamente, al menos con la primera semana de cada mes, un día de dicha semana concurren dentro del Laboratorio Aragonés de Políticas Públicas al objeto de reunirse y de confrontar el trabajo realizado durante el periodo anterior, y con ello sienten que participan y se consideran integrantes y constructores de la adaptación de los textos normativos u otros textos de la administración pública aragonesa para hacerlos más comprensibles al conjunto de los ciudadanos, especialmente aquellos con dificultades. En el último año se han seguido reuniendo periódicamente estas personas integrantes de los talleres del taller de lectura fácil, los cuales son dirigidos mediante los mentores o directores del centro, los cuales realizan una labor de dirección y de ayuda de la actividad, encaminando o dirigiendo la actividad desarrollada que realizan los integrantes de los talleres de lectura fácil. El resultado de los mismos no solamente se percibe por la sociedad y se utiliza y permite una mayor participación de estos colectivos dentro de las políticas públicas, sino que los propios integrantes de los talleres son conscientes de la actividad que desarrollan y de la importancia de la labor realizada, puesto que son conscientes de las dificultades que ellos mismos tienen a la hora de acceder a los textos normativos de la administración aragonesa, y conocen a la perfección aquellas actividades o aquellas especiales dificultades que presentan. La voluntad durante los próximos años es que el Gobierno regional siga colaborando con las entidades que realizan la actividad de lectura fácil y seguir avanzando de manera que la realización se facilite a estos colectivos el conocimiento y sobre todo el derecho a comprender y la participación dentro de las políticas públicas aragonesas. Somos conscientes de que todo ello supone un fortalecimiento de la democracia en Aragón. Esto supone seguir avanzando en el derecho a entender, en el derecho a saber y, por supuesto, lleva en definitiva a un mayor derecho a decidir de los ciudadanos, especialmente con dificultades dentro de la realización del futuro de la comunidad aragonesa. Muchas gracias, María Jesús, muchas gracias por la presentación. Gracias a vosotros. Y no, un tema fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de la dimensión del cuidado, estamos hablando de la inclusión social, de la participación, y creo que también englobáis muy bien, y es muy importante, por supuesto, el concepto, ¿no?, de accesibilidad cognitiva, que es tan importante de poder
pues eso, facilitar los procesos, facilitar la información para que todo el mundo pueda acceder a ello. Creo que es muy importante la labor que estáis realizando, estos talleres, estos esfuerzos que hacéis, porque obviamente cuando hablamos de democracia y de participación, la transparencia y el acceso a la información comprensible, que lo has indicado muy bien, porque no se trata de tener todo en una página web, esto pues es una fase, pero bueno, tú puedes tener mucha información en una página web, pero que no sea comprensible, que no sea accesible, que esté apartado, sino que hacer el esfuerzo para que realmente todo el mundo pueda realmente formar parte del debate público, ¿no? Porque el debate público necesita, por supuesto, de los instrumentos de participación, pero primero de acceso a la información. Sí. También debemos señalar que el Gobierno de Aragón está trabajando en el último año en un nuevo portal de transparencia de Aragón, siendo conscientes de que es necesario que la información esté fácilmente sea accesible, esté organizada y que sirva de servicio efectivo para la participación. Entonces, está previsto la segunda mitad de este año se ponga en funcionamiento el nuevo portal de transparencia de Aragón, con la idea de que esté integrado dentro de la página aragón.es y bueno, podremos daros mayor información sobre este nuevo portal que viene a sistematizar y a facilitar el acceso a la información, bueno, en general. Perfecto, muchísimas gracias, estaremos atentos. También un lujo, sabemos que el Gobierno de Aragón tiene un gran trabajo también en participación, en gobierno abierto y en accesibilidad, así que muchísimas gracias de nuevo, María Jesús, por acompañarnos y por compartir el trabajo, y seguiremos atentos con ustedes. Muy y bien, ahora ya gracias. sí que vamos al último caso, el último pero no menos importante. Vamos hacia Maia, en Portugal, y vamos a tener a la arquitecta Silva Fernandes y a la doctora Lucília Lima para hablar del proyecto participativo justamente en comunidades también con disadvantaged communities. So Anna and colleagues from Maia, the floor is yours, and thank you also for joining. Thank you. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here and share these experiences. I'm from the Faculty of Architecture of the University of Porto, but I'm representing a broader team of colleagues. Lucília Lima, Tiago Valente and Joana Pereira are social educators, and Nuno Lopes and Carolina Suzano are architects, all of them from Espaço Municipal. It's the public company that manages the public housing and facilities. And also part of this team is the Municipality of Maia, here represented by Marcia Batista, and we have a broader team of colleagues working in 3 initiatives that we are going to share here today, which are 1 permanent task force and 2 projects. Can you see, is it full screen, the presentation? It's perfect, Anna. Okay, so we'll move on. Yes, well, giving you a little bit of a background, Maia is located in the 2nd largest metropolitan area of Portugal, and it's one of the 20 largest municipalities in Portugal. So it has around 135,000 inhabitants, and it has 2,000 municipal houses, and has an ongoing process of promoting and creating more than 700 additional ones of different typologies, urbanistic scales, contexts. We're speaking about flats, but also independent houses, shared flats, a lot of different solutions for different publics and targets. And people living in public housing are also supported through social mechanisms and followed by the social services of Espaço Municipal. So there's a team that permanently follows and
and give support to the residents of the public housing, but also to the families that are assigned or that are identified as being of most vulnerability, that go to the offices and ask for support, and so they become part of this network and this support system that follows the paths of the families throughout time. So this idea of inclusion and participation is a transversal aspect and approach of the municipality, and it's implemented through different programs and initiatives that try to follow, well, on the one hand, the social integration and relating all the dimensions that contribute to this integration, but also stability, trying to provide a continuous support and interaction between housing, financial and social supports in order to have a stronger and long-term autonomy of the families. Also cooperation, trying to figure out how to combine, how to articulate the different stakeholders and the different approaches of actions amongst entities and amongst support systems, and also a dimension that has always been important of participation of future residents, and especially when possible in the definition and implementation of the housing and social solutions, and especially minority groups such as the group of the Roma communities, which is one of the targets that is most important and has had special care within this team. So there's always an effort to try to have a policy of proximity and care, so of affection, of transforming numbers into people and getting to know their paths, their families, and working together towards solutions that are fit and that are important for each person. So the first initiative, or rather it's a task force, so it's a permanent team of a community projects hub. It's a group within Espaço Municipal, and that tries to work with the communities for the integration and for the social support to vulnerable families and inhabitants, and makes this dialogue with the different institutions regarding educational aspects, regarding health, regarding the different supports that each family can achieve and can get. And at the same time, it also tries to create a broader process of social awareness. So not only working with the fragile communities, but rather with a broader civil society, trying to deconstruct prejudice, trying to promote inclusion as a cultural right and as a cultural background, and not work with the communities themselves, and improving neighborhood relations and community building processes. And this group has 5 elements with social educators, workers, and an architect, and is a group that's always outside, never on the desk, or sometimes in the desk, but especially outside with the families and with this aspect of proximity. Then we have 2 projects to present here. One is Maia Melhor, it means better Maia, so a better municipality. And it's a partnership between the municipality, Espaço Municipal, the public company for housing and public facilities, and Santa Casa da Misericórdia, which is the third sector entity. And it's targeted for developing training in personal and social skills, and towards employability and social and professional inclusion of Roma communities. It involves 10 technicians, a team of 10,
and more than 200 participants from 67 households in 4 communities. So working in some actions, working with the whole families, some others working with the children, or working with the young people, or working only with women or only with men. It depends on the different sessions and on the different targets. So it undertakes training projects, recreational and educational activities, and family management initiatives focused on self-knowledge and long-term mobilization for inclusive action. So once again, also it's an initiative on the field in dialogue, and especially creating this relationship of care and confidence and trust. And therefore, through participatory diagnosis, but also participatory mechanisms of training and active citizenship actions. And lastly, the third initiative that we brought to share here, it's a participatory housing project, which involves the creation, the resettlement of 3 communities that are living in very difficult, precarious situations, and involves the construction of 50 new houses in 4 different locations, in a partnership between Espaço Municipal, the Faculty of Architecture of Porto, for this process. And the idea is to connect 3 dimensions, the design and the construction of the houses, very close together with the participatory process on the preferences and the tailor-made dimension of each of the solutions, together with a capacity building approach of empowerment, and using this project or this background as a pretext for training and for skills recognition and development. So once again, this project has undertaken more than 100 participatory sessions and focus groups. So it's extended in time, and it is also incremental. So some sessions have been with families, some have been with focus groups, and on several dimensions of these plans. Firstly, on discussing vicinity relationships, so where people would like to live, how, which shared spaces and how they could be designed, and how to meet their preferences and expectations. And also at the level of the house, the preferences for each of the families, the relation with the tailor-made solutions, and with collective, with private and collective open spaces that their houses are going to have. And simultaneously, and this is an ongoing process, there's also been a consultation, a dialogue on which are skills that already exist in the communities, and which are ones that could be developed or could be new or implemented. So each of the participants has discussed which dimensions or which themes would like to develop their skills in, or would like their skills that are already existing be certificated, because sometimes is also an important aspect to recognize what's already been, what's already ongoing, what is informal but can also be recognized. And this is an ongoing process of this skill development. So to finish, because I think I took a little bit more time than expected, our lessons and next steps. Well, the lessons are related with this conscience of limitations and uncertainties of existing policies, but especially with their impact in the communities, in the community expectations, and in the action possibilities. So when we work on the field, this is a very tricky aspect of
trying to get together decision makers and the communities, and also explain or to meet the different rhythms, the rhythm of decision making and policies, and the rhythm of actual daily basis needs. And other aspects have to do with the recognition of diversity, complexity, and tensions within and amongst minority communities. So often they're generalized, but there are different traditions, different lineages, and they have to be recognized. And especially that we don't need to work only with the minority communities, but especially with the broader society on the deconstruction of stigmas, discrimination, and generalizations, and prejudices. And also the importance of a capability approach and adequate training. So the recommendations and what we have learned from these processes has to do with the potential of partnerships, so coming together institutions, academia, and the third sector with the communities to think together. The importance of a long-term integrated action, so often we work through projects and then they stop, and we need to find ways to extend them or to give continuity to the processes, and or we have to find mechanisms for this integration. And the importance of participation and capacity building towards empowerment and emancipation. And lastly, the importance of both an overall vision and proximity work through co-responsibility and care. Thank you. Thank you very much, Ana. Obrigado. I think it has been very, very also interesting, your presentation and your project. So also congratulations. And also again, was showing how through participation and social inclusion we can achieve this idea of caring cities. And also was also interesting how you mix the intervention, like the physical works, the physical project, the urbanism action, and also of course the social aspect. So it's so important, this relationship between the urban transformation and of course the community base and the work with communities, integration. So really thank you again. Anna, thank you to all of you for all of the 4 speakers, because I think the 4 experiences, even if it's really different like approaches for different like really fields and broad, but I think it really was really important to have this different approach, how to understand the different approaches that can be done through participation, social inclusion, and this idea of care. So we're ending this webinar, but we do have a few minutes more. So I don't know if anyone wants to share something. Maybe some of the speakers wants to, I don't know, Alencar or María Jesús, if you want to have a word to say of the other experiences. If not, I would like also to give the floor to Ana Calvete, the head of research of UCLG, that was introducing in the beginning the goal research. So maybe after this presentation, I don't know if you have some remarks to do. Sí, si nadie quiere hablar antes que yo, puedo lanzarme un poquillo, a ver. Pues no, muchas gracias a todas por las presentaciones excelentes que habéis hecho. Creo que me quedo con 3 ideas que habéis ido mencionando. La primera es sobre la importancia de la proximidad, que comentabais desde Portugal y desde Brasil, ¿no? Para asegurar esa sostenibilidad, esa reproducción de la vida, acercándonos, ¿no?, a las personas, a nuestro territorio, a nuestras comunidades, y fomentar esos enfoques y esas intervenciones que realmente responden, ¿no?, a las necesidades y a las potencialidades también de nuestra ciudadanía y nuestro territorio. En segundo lugar, creo que es importante mencionar el liderazgo, ¿no?, de los gobiernos locales, que eso significa adoptar, modificar legislación, como ha salido, ¿no?, políticas, pero también requiere el reconocer la agencia de los otros actores, que es algo que he mencionado rápidamente al inicio, ¿no? Es reconocer las iniciativas también de otros actores y saber en todo momento cuál es nuestro rol como gobiernos locales, ¿no? También de acompañamiento, de respeto, sin querer cooptar, ¿no?, estas iniciativas y esos esfuerzos que vienen desde las comunidades.
Un tercer elemento que me parece importante es ese derecho a experimentar que comentaba la compañera de Aragón, ¿no? Experimentar con nuevas metodologías de participación, deliberación, coproducción, experimentar con nuevos modelos, con alternativas, ¿no?, al sistema actual, replanteando la gobernanza tradicional, replanteando el modelo económico, replanteando lo que nuestras acciones, porque tienen consecuencias directas en la explotación de nuestras tierras o las tierras de otros, ¿no? O sea, creo que aunque sean proyectos piloto, ¿no?, iniciativas a más pequeña escala, creo que es importante pues eso, el probar, el innovar, el buscar alternativas para luego poderlas replicar en otros territorios, en otras áreas políticas, también scale them up, no sé cómo se dice en castellano, ¿no?, pero bueno, ampliarlas, creo que es la palabra, y adaptarlas pues eso, a cada necesidad, a cada territorio y a cada grupo poblacional. Y por acabar ya, sobre todo, os invitamos a ello también. Para nosotros es importante el nombrar, ¿no?, esta transformación desde los cuidados, usar la palabra cuidados, visibilizar también este enfoque y reivindicarlo como una nueva visión política local que realmente nos favorece a todos y a todas. Porque creemos que es importante el nombrar, ¿no? Cuando le pones el nombre a algo es cuando realmente toma esa relevancia y empieza, muchas veces se dice que empieza a existir entonces, ¿no?, en nuestras agendas, en nuestras instituciones y bueno, pues al fin y al cabo en nuestras prioridades políticas. Aquí lo dejo y bueno, muchas gracias por organizar este seminario tan importante. Muchas gracias, Ana, también por acompañarnos hoy y bueno, también que sepáis el equipo que contáis con las comunidades de OIDP y de la comisión también para este trabajo y queremos que lo adoptamos también como política de CGLU, incorporar la visión de los cuidados en nuestros procesos. Alencar, por favor, adelante. Gracias. No, solo para decir que, bueno, en español o portugués. Gracias, Ana, por tus palabras. Porque yo pienso que sea transformar con cuidado y tener el cuidado de transformar. ¿Sí? Son cosas que debemos tener siempre en nuestro trabajo. Y decir que este proyecto que estamos haciendo en Osório, llamado La Ciudad de las Niñas y los Niños, es un proyecto que es de la responsabilidad del alcalde, es él que manifiesta su interés en participar y puede hacerlo de forma por su propia voluntad, haciendo contacto directamente con el proyecto. Hay un sitio web para eso, o si quieren pueden entrar en contacto conmigo, que puedo colocar las municipalidades en contacto con el proyecto, porque es algo libre, una adhesión que cualquier alcalde puede hacerla. Y bueno, como se cambian los alcaldes de tiempos en tiempos, es necesario que el grupo intersectorial de trabajo esté siempre actuante y sea hecho por personas que siguen trabajando en la municipalidad, ¿sí? Esa es la garantización de la continuidad del proyecto. Entonces, muchas gracias al observatorio, al CGL, a todos ustedes. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes todos. Gracias. Obrigado, Alencar. Anna from Maia, you have a question on the chat from Kiki from Denver. So maybe if you want to answer this question, she's interested in how involved the university was in this work. Did the city ask the university to partner, or did in the opposite way? Well, the Faculty of Architecture participated in the third initiative, and it was a joint proposal, meaning there was a background for funding of houses, of constructing buildings, and what we built together was we built the demand, meaning we built a framework to try to provide a solution or a process that instead of just building the houses, the walls, would undertake this participatory process and connected it to also with the training and the capacity building. So it was a joint initiative, and this space was
conquered. So meaning there was nothing that said that it couldn't be done, but there was nothing that said that it would be done this way. So there was just a framework of existing funding for the construction, and we kind of expanded the approach and the attitude towards putting other dimensions into this into this process. And it's something that well, we learned from this process, and also in others, is that sometimes you have to be critical but also creative in expanding the requests that are done to us. So not just giving an answer or following the tools that we have, but trying to expand this tool, trying to use these tools towards the visions that we want to build together. And so in this case, it was an example of two institutions getting together and building this vision together. It was also experimental. It's only one dimension of the possibilities of housing production of the municipality. It has also other approaches, but it's a possible approach, and it's one that was needed and important for the communities in this case. Thank you, Anna. It's clear, Kiki, or I mean, if you want to take the floor, it's okay? Okay. Kiki was also from Denver. That was part of the study that ISCA did of the participatory budgeting and care. That was an amazing example of the participatory budgeting in Denver. So again, we recommend you to read this paper. It's quite very interesting examples and also analysis of the process. Thank you very much. Ana Falú, que es una colega Ubuntu de CGLU, también con los temas de cuidado y feminismo. No sé si ha comentado en el chat, si quieres tomar la palabra, no te quiero tampoco indisponer, pero si quieres, obviamente siempre es un placer escucharte y tenerte con nosotros. If not, I think, okay, it's past already 1 hour and a half. I think it's have been very interesting, but I know that you have many things. Sí, Ana, te veo acá. Si quieres saludarnos y comentarnos algo. Un gusto, it's a pleasure. I have been listening. I think it's very, very important and decisive to make this exchange of experiences. And I think that what Alencar said is something that we have to consider. That is the political will, the political decision of the local leaders. And also I think that we have to take from the other experiences what the two Annas express, yeah, of the recognition of the social subjects, the recognition of the diversity, but also the recognition of care, and the relationship of that recognition of care in the intersection with the territory's qualities, the territorial conditions, yeah? And as Anna Calvete said, that is good for democracy, is good for everybody. And also, when we recognize, the point is the redistribution and the retribution, that is the economic value of care that we can put into evidence in the local arena, in the local territories, and in the local decisions. It's just a comment. I think this is a very important issue, and I celebrate that we are in UCLG debating and exchanging these experiences. Thank you very much for giving me this floor. A pleasure always, Anna, to have you with us, and a pleasure to accompany us in this process. And of course, we will keep doing this work to push to putting care in the center of the agenda of cities, of local and regional governments. So thank you very much to all. Thank you very much for the first speaker for sharing these amazing practices, these ideas of this innovation, this experimentation at the local level. That is always a great opportunity, and we need to these agendas, these strategies for scaling up this process. So thank you very much. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos, and see you soon. We keep posted, please. We're gonna be doing more activities from the observatory, from the Committee on Social Inclusion and Human Rights. So yeah,
we keep in touch. Thank you very much, and let's keep from each city to work for better democracy, for better inclusion, and for caring cities for all and for all the places. Thank you very much. Muchas gracias. Tchau, gracias, Thank you obrigado. very much. It Thank was you a very pleasure much. to get to know all the experiences. Thank you for sharing. Thank you, Ana. Thank you, Alencar. Gracias, María Tchau, Jesús. gracias. Thank you, everyone. Muchas gracias. Un placer. Gracias.